China acaba de hacer un movimiento que podría terminar con la dominación de 80 años del dólar. Y casi nadie en Estados Unidos está prestando atención. Durante los últimos 2 años, el Banco Central de China ha estado comprando oro a un ritmo nunca antes visto en la historia moderna. Los números oficiales dicen que han accedido a más de 500 toneladas. Para los analistas de inteligencia, creen que el mero real está en más cerca de 2,000 toneladas a través de empresas estatales y compras en la sombra. 2,000 toneladas de oro. Eso vale aproximadamente 130,000 millones de dólares a los precios actuales. Pero esto no se trata de retornos de inversión. Esto no se trata de diversificación. Se trata de convertir el oro en un arma para destruir el sistema financiero global basado en el dólar. Y esto es lo que debería aterrorizarte. Estados Unidos no puede detenerlo. Los mecanismos ya están implementados. La estrategia ya se está ejecutando. Y para cuando Washington se dé cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde. En los próximos 15 minutos, voy a mostrar exactamente cómo funciona esto. Te mostré la estrategia de 3 fases de China para convertir el oro en un arma contra el dólar. Te mostré el precedente histórico. Este mismo manual destruyó el estatus de reserva de la libra esterlina británica. Te mostré la línea de tiempo. Cuando se ejecuta esto, ¿qué tan rápido sucede? ¿Y qué significa para tu riqueza? Porque esto no va a ligar en 10 años. La fase 2 ya está activa. La fase 3 comienza en 2026 o 2027. Y cuando suceda, cada dólar que tengas perderá el 70% de su poder adquisitivo global. Comencemos con por qué el oro importa y por qué China está obsesionada con él. Para entender la estrategia de China, necesitas comprender lo que el oro realmente representa en el sistema monetario global. El oro no es solo una mercancía. No es solo un metal usado en joyería y electrónica. El oro es el único activo que cada banco central del mundo posee. Todos y cada uno. Estados Unidos posee 8,133 toneladas. Alemania posee 3,300 toneladas. Francia, Italia, Rusia, China, India. Cada economía importante posee reservas de oro. ¿Por qué? Porque el oro es el respaldo definitivo. Cuando las monedas fiduciarias colapsan, cuando la confianza se evapora, cuando los sistemas se reinician, el oro es lo que respalda el siguiente sistema. Esto ha sucedido repetidamente a lo largo de la historia. Cuando el real español colapsó, el oro respaldó la siguiente moneda. Cuando el florín holandés cayó, el oro respaldó la libra esterlina británica. Cuando la libra perdió el estatus de reserva, el oro respaldó el dólar bio Bretton Woods. El oro es el ancla de los reinicios monetarios. El sistema actual, el sistema basado en el dólar, existe debido a 2 cosas. Dominación militar y el acuerdo del petrodólar. Desde 1971, cuando Nixon cerró la ventana del oro, el dólar no ha estado respaldado por oro. Ha estado respaldado por petróleo. Arabia Saudita y la OPEP acordaron vender petróleo solo en dólares. Cada país que necesita petróleo necesita dólares. Eso creó una demanda artificial de dólares a nivel global. Esto se llama el sistema del petrodólar. Y es lo que le da a Estados Unidos la capacidad de imprimir dinero ilimitado sin consecuencias inmediatas. Porque siempre hay demanda global de dólares para comprar petróleo. Pero el sistema se está desmoronando. Y China está usando el oro para acelerar el colapso. Aquí está la estrategia central. Acumular reservas masivas de oro. Crear un sistema de pago alternativo respaldado por oro. Ofrecer a otras naciones una forma de comerciar fuera del dólar. Y espera que el sistema del dólar colapse bajo su propio peso de duda. Es elegante. Es quirúrgico. ¿Y está sucediendo ahora mismo? Permite mostrar lo que China ha estado haciendo realmente. Porque los números oficiales cuentan solo parte de la historia. Según informes oficiales del Banco Popular de China, han estado comprando oro consistentemente desde noviembre de 2022. Mes tras mes, sin interrupciones, sin pausas.
Des November de 2022 hasta diciembre de 2024. Oficialmente acudieron aproximadamente 500 toneladas a sus reservas. Eso leva sus tenencias oficiales a alrededor de 2.300 toneladas de oro. Para poner esto en contexto, Estados Unidos oficialmente posee 8.133 toneladas. Así que China todavía está muy por detrás. O eso parece. Pero esto es lo que los analistas de inteligencia y expertos del mercado del oro han descubierto. China no solo está comprando a través de su banco central, están comprando a través de bancos comerciales estatales, a través de fondos soberanos de riqueza, a través de compañías mineras que mantienen la producción doméstica en lugar de exportar. El intercambio de oro de Shanghai, que está controlado por el gobierno chino, ha estado absorbiendo enormes cantidades de oro. Miles de toneladas que nunca aparecen en las reservas oficiales del Banco Central. Los analistas estiman que cuando son estudios estos canales juntos, las verdaderas tenencias de oro de China están en algún lugar entre 4.000 y 6.000 toneladas. Quizás más, porque a diferencia de Estados Unidos que permite auditorías de Fort Knox, China nunca ha permitido la verificación independiente de sus reservas de oro. Podrían tener 6.000 toneladas. Podrían tener 8.000. Nadie fuera del gobierno chino lo sabe con certeza. Y es a ambiguidad estratégica. Evita que Occidente entienda el alcance completo de lo que se está construyendo. Entonces, ¿por qué China está acumulando oro tan agresivamente ahora mismo? Porque ven la línea de tiempo. Saben que la deuda estadounidense es insostenible. Saben que el sistema del dólar está en tiempo prestado. Y se están posicionando para estar listos cuando ocurra el reinicio. La deuda nacional de Estados Unidos es de 37 billones, y crece en 1 billón cada 100 días. Eso es matemáticamente insostenible. El sistema colapsará o se reiniciará. China se está preparando para ambos escenarios. Y ahora es su póliza de seguro. Ahora deja mostrar la estrategia real de China. Esto no es especulación. Esto se basa en sus declaraciones públicas, sus acciones y el análisis de sus documentos de planificación a largo plazo. Esta es la fase actual. Máxima acumulación de oro antes de que el sistema del dólar muestre gritas obvias. Comprar de los mercados globales discretamente. Extraer domésticamente y mantener la producción interna. Aceptar oro como pongo de las naciones de la franja y la ruta. Acumular a través de cada canal posible. El objetivo. Tener suficiente oro para respaldar una moneda alternativa creíble o un sistema de pago cuando llegue el momento. ¿Cuánto oro necesita China? Los analistas estiman que necesitan al menos 6.000 toneladas para respaldar creíblemente una moneda de reserva basada en yuanes o una moneda BRICS. Se están acercando a mero, quizás ya están ahí. Esta fase ya está activa. China está construyendo la infraestructura para un mundo post-dólar. El sistema de pagos BRICS, el proyecto de moneda digital bridge. Acuerdos comerciales bilaterales que evitan el dólar, contratos de petróleo denominados en yuanes. En 2023, Arabia Saudita aceptó yuanes por petróleo por primera vez en 50 años. Esa es una grieta en el sistema del petrodólar. Rusia está vendiendo petróleo y gas a China en yuanes y rublos, no en dólares. India está comprando petróleo ruso en rupias. Brasil y China están comerciando en sus propias monedas. China está construyendo sistemáticamente alternativas a cada pieza de infraestructura del dólar. Sistemas de pago. Sistemas de liquidación, financiamiento comercial, todo diseñado para funcionar sin dólares. Y crucialmente, estos sistemas están diseñados para estar respaldados por oro. El yuan todavía no está completamente respaldado por oro. Pero la infraestructura se está construyendo para que cuando llegue el momento, China pueda anunciar un respaldo parcial en oro. Quizás 10%. Quizás 20%. Suficiente para hacerlo creíble. Suficiente para hacerlo atractivo para las naciones que buscan estabilidad. Aquí es cuando todo se une. Y requiere un evento desencadenante. El desencadenante podría ser una crisis de deuda estadounidense.
Una quiebra bancaria importante. Un conflicto geopolítico. Cualquier cosa que cause una pérdida repentina de confianza en el dólar. Cuando es desencadenen suceda, China hace su movimiento. Anuncian que el yuan ahora está respaldado por un porcentaje de reservas de oro. Abren su sistema de pago respaldado en oro y cualquier nación que quiera unirse. Ofrecen mayores términos que el FMI o el Banco Mundial. Las naciones en desarrollo que se están ahogando en deuda denominada en dólares de repente tienen una alternativa. Pueden comerciar con China en yuanes. Pueden liquidar en oro. Pueden escapar de la dependencia del dólar. Y una vez que es cambio comienza, se acelera. Porque el valor del dólar depende de la demanda global. Si la demanda se en 20%, el dólar no se en 20%. Si en 50 o 60% debido al apalancamiento en el sistema. Así es como miran las monedas de reserva. No gradualmente, repentinamente. Libra esterlina británica perdió. Estatus de reserva en menos de 5 años una vez que el proceso comenzó. El dólar podría perder el estatus de reserva en 3 años si las condiciones son correctas. ¿Why China está creando esas condiciones? Entonces, si esta es la estrategia de China, ¿por qué Estados Unidos no la está deteniendo? ¿Por qué no estamos respondiendo? La verdad brutal es que no podemos, nos destruirnos a nosotros mismos. El oro de China está en China. No se mantiene en Nueva York o Londres como solían estar las reservas de muchas naciones. Después de que Estados Unidos y la Unión Europea congelaron 600,000 melones en reservas de Rusia en 2022, cada nación aprendió la lección. No mantengas tus reservas donde Estados Unidos pueda encontrarlas. Alemania repatrió su oro desde Nueva York. Austria repatrió el suyo. Turquía, Hungría, Polonia. Docenas de naciones trajeron su oro a casa. China nunca almacenó su oro en el extranjero en primer lugar. Todo es doméstico, intocable, el oro se comercia en mercados globales. China tiene la segunda economía más grande del mundo, y superávits comerciales masivos. Tienen dólares y euros interminables para intercambiar por oro. Si intentáramos bloquear las compras de oro chinas, tendríamos que cerrar los mercados globales de oro. Eso destruiría la confianza del mercado y aceleraría la desdolarización. Estamos atrapados. Tenemos que dejarlos comprar. Este es el problema central. La deuda de 37 billones de dólares de Estados Unidos hace que nuestra moneda sea fundamentalmente débil. China sabe que no podemos aumentar significativamente las tasas de interés. Sin levar a la bancarrota al gobierno a través de pagos de intereses. Saben que tenemos que seguir imprimiendo dinero. Saben que el valor del dólar está declinando. No están creando nuestra debilidad. Están explotando una debilidad que creamos a través de 50 años de gasto deficitario. Estados Unidos no ha comprado oro durante décadas. Nuestras reservas de 8,000 toneladas se acumularon principalmente antes de 1971. Si de repente intentáramos igualar las compras de China, dispararíamos los precios del oro, haciendo que nuestras reservas valgan más pero, también haciendo imposible comprar lo suficiente para importar. Y nuestro oro está valorado en $42 por onza en nuestros libros, ¿recuerdas? Para revaluarlo, tendríamos que admitir que el dólar ha perdido el 98% de su valor en relación con el oro desde 1973. Y se admiten, desencadenaría la crisis misma que estamos tratando de prevenir. Estamos estratégicamente paralizados. Ahora quiero mostrar el paralelo histórico, porque este escenario exacto ha sucedido antes. En los años 40, Gran Bretaña era la superpotencia global. La libra era la moneda de reserva. Pero la Segunda Guerra Mundial los llevó a la bancarrota. Debían deudas masivas a Estados Unidos. Estaban teniendo déficits comerciales. Y sus reservas de oro se estaban agotando. Estados Unidos, mientras tanto, estaba acumulando oro. Para 1945, Estados Unidos posee el 65% del oro monetario del mundo. Teníamos el oro. Gran Bretaña tenía la deuda.
En 1944, incluso antes de que terminara la guerra, la Conferencia de Bretton Woods estableció un nuevo sistema monetario. Oficialmente se trataba de crear estabilidad. En realidad, se trataba de transferir el estatus de moneda de reserva de la libra al dólar, while ahora fue el mecanismo. El dólar se definió como un treintacinco de una onza de oro. Otras monedas se vincularon al dólar, el oro fue la fundación. Gran Bretaña no tuvo más remedio que aceptar. No tenían oro, dudas masivas y ningún apalancamiento. En 5 años, la libra perdió su estatus de reserva. Los niveles de vida británicos cayeron. Su imperio se disolvió. Se convirtieron en una potencia secundaria. Hoy, China está jugando el papel que Estados Unidos jugó en 1945. Son la potencia en ascenso con superávits comerciales y reservas de oro en crecimiento. Estados Unidos está jugando el papel que Gran Bretaña jugó. El imperio en declive con dudas masivas y sin solución. La pregunta no es si el dólar perderá el estatus de reserva. La historia dice que lo hará. La pregunta es cuándo y qué tan rápido. Y la estrategia de oro de China está diseñada para acelerar la línea de tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto para tu riqueza? ¿Para tu poder adquisitivo? ¿Para tu futuro? Debemos ser muy directos sobre esto. Cuando el dólar pierda el estatus de moneda de reserva, incluso parcialmente, su valor en relación con otras monedas y activos duros colapsará, no en 10%. No en 20%. En 50 a 70% durante un periodo de 3 a 5 años. Todo lo que Estados Unidos importa, que es casi todo lo que consumimos, se volverá drásticamente más caro. Electrónica de China. Autos de Alemania y Japón. Petróleo del Medio Oriente. Alimentos de docenas de países. Todo costará de 2 a 3 veces más en términos de dólares. A medida que el dólar se debilita globalmente, la Reserva Federal enfrentará una elección imposible. Aumentar las tasas de interés para defender el dólar y levar a la bancarrota al gobierno a través de pagos de intereses. O mantener las tasas bajas y dejar que la inflación explote. Elegir en la inflación. Porque los gobiernos siempre eligen la inflación sobre el incumplimiento. Espera del 30 al 50% de inflación en el primer año después de que el dólar pierda un estatus de reserva significativo. Luego inflación alta continúa durante años. En este escenario, el efectivo es muerte. Los bonos son muerte. Cualquier cosa denominada en dólares pierde valor. Solo los activos que no se pueden imprimir preservan la riqueza, oro, bienes raíces que generan ingresos. Negocios productivos. Commodities. Bitcoin si lo entiendes y puedes asegurarlo. China está acelerando su compra de oro. Los sistemas alternativos se están construyendo ahora. La duda estadounidense está en espera. Este no es un evento de 2030. Este es un evento de 2026 o 2027. Tienes quizás 18 meses para posicionarte, quizás menos. China está convirtiendo el oro en un arma para destruir el sistema del dólar. Están comprando miles de toneladas. Construyendo infraestructura de pago alternativa. Esperando que la crisis de duda desencadene reinicio. Estados Unidos no puede detenerlo. Nuestra duda nos es débiles. Nuestra posición de oro es estática. Nuestras opciones estratégicas son limitadas. El dólar perderá el estatus de reserva. No porque China sea más fuerte, sino porque destruimos la credibilidad del dólar a través de 50 años de gasto deficitario y impresión de dinero. China solo está explotando nuestra debilidad autoinfligida. Puedes posicionar ahora en activos que sobrevivirán la transición. O puedes mantener dólares y ver como el 70% de tu poder adquisitivo se evapora. Si esto reveló algo que no sabías, suscribite. Rastreo las compras de oro de China, los desarrollos de BRICS y el sistema del dólar semanalmente. Deja un comentario. ¿Cuánto de riqueza está en activos duros versus dólares? Hablemos de estrategias de posicionamiento. Y compart esto con todos los que necesitan entender por qué la dominación del dólar está terminando. China está usando el oro como un arma.
El sistema del dólar es el objetivo. Posicionat en consecuencia.